Ghana for yesu kra ye chese bremu de abrabo ne sanso atoa so biom edi ama ye nyina mampani chia me abedi chirem ewo abankese mu na oye bampo ado wakasa wo chesa ban guso am wani institutions ahodo akabom eye dwumade se ne beya enipa nwoche adehye busua betimi ene wo mu akasa titium ene wo mu adwenemu wade sansam wegina to dwabre beto dwam ese pantaya sabia won kramantemu wodi mfirishi etoso eduonum asempo ampenifo to wo bo asisi nkonya enwene to so ne se empenifo yi a kire se wo maye abakwasam dia to wonom ye betimi ahye wo anuonyam na afeso wo man gan ye dache yetimi esiesie ne yim na eno na ma me bampo ado wakasa ne wochesa banom ayen hihye bremu de sika 2 billion Ghana cedis and wo man Ghana ban health sector na wodi wremu fiti ne ye eguso aye kasa kosise 2028 bedru so ensempi na aka wemu no chirechiremu. President John Dramani Mahama seeks to initiate and sustain the culture of incorporating mental health care into primary health care. On strengthening existing institutions and departments, the government is currently partnering with relevant institutions to provide psychosocial support for the families and former colleagues who were close to the victims of the August 6th helicopter crash. This is why this Golden Jubilee offers us a unique opportunity to highlight the transformational projects and investments being implemented by this government. Over the past 3 months, the government has committed over 2 billion cedis to healthcare infrastructure between now and 2028. Mampeni chia mi abedi eche na oye bampo ado ne nsam anono na no si mpenifo se meko mankabi ye mfa nkasma no nti mrahye bedwani ya wogina kwade ma de hia wo madina abato empesia so Francis so kire se isi ane dwumedie kese a waba asinti no wokeka na nsase 100,000 Ghana cedis ni sika weyi edi ama Pantine Hospital se wo munsom se ne beya wo dwumedie ahodo wo di nyina no wo betimi ede aso wo mu asene wo yi enu esi nchen ya enu se wo ton padia 7 million Ghana cedis na wache ediama adehye omo yade power na baton pesuano so nanso wo mu ni sika Nyama ye di abo mental health de edoso ne edi kan no obehwa ene adwumedia be ye no me committee 100,000 Ghana cedis edi free me office any the health fund me wono support Pantine Hospital. For example, in Droni facilities Madina Council say be 7 million. Say we share one more or more area or dada hospital. A be a specialized case in Nyoma, the direct intervention be 4 million. I encofa yet your hospital bills emergency edimao enye no pe. Say we share a very outreach in the last even 2-3 years more than 10,000 and our money direct benefit medical outreach yemu. Amrashe bedwani ya wogina ho de ma de hye Madina abato empesia so Francis so ne nsam enono na ye nyina enim se wo so afo ya wo hye my Ghana pomode wo sam so ye wura kwabna minta Akan ogusu ya wo bo adwumaden wo koto wo Western North Mantam wanu team Director of Research Statistics now for Information any data management wo so ya wo hye man ya pomode wo sam so Dr. Wisdom ati woto won wo kasa ye kire se ebremu de wo hye NDC aban ye teso eba no my Ghana ya pomode hye padia wo mo hwe se ebetimi egina naso ne ane bo so efo pa. As a ministry, we remain steadfast in our mandate to create a conducive and a dignified working environment for you to thrive. Estimates from the 2020 Copenhagen Consensus reports on Ghana's priorities indicate that mental health presents a pressing challenge, with around 13% of the population affected. Despite this, over 98% of those who need for mental health services do not receive adequate care, reflecting a very deep gap. Nanu sina director Edma Pantine Hospital Dr. Yenusum Maluk wado edi adesede to Ghana man His Excellency John Dramani Mahama say ebremu pa de Pantine Hospital nka man peni hwesi abefo de nia wunya mental health how krana do ani chemu na hu da no krana hu timi to anka beboa pante we de na sema wo kan tie watwemu ane say wo mu hia facility etiapom eya abefo de ne bi ye launchy ye 50th anniversary celebration
for Pantine Hospital. A year-long celebration. And there, August 2026. And also there were a few challenges or a number of challenges, including road network bad, and the infrastructure and bad. Buildings were there were 50 years old. Yes, Sre Oman Penin, His Excellency President John Dramani Mahama. Pantine Hospital, yeah, 50 years. Yes, Sre wa Boye Nasi. A new modern facility. Emma Pantine Hospital, standing the test of time. Ani ekwete pani kwanchirafo ya wo hwe Pantine Asabia no eso Dr. Yenuso Maluk Nensam the sansam way George say ene wesi nkonwa wo tro esom Ghana for yade ani kyeremu ewo ensam foforo emu wani ye hwe abato won sam so ewo my Ghana mu isi ene wode atodwa chese nyame ya adoma September bosme ne de toso mienu Ghana for nyinada yade ani kyeremu akweti abato mpesua so wo poemantam eye by election chenche pan ye de hihye so na enu nam so meko bi a won sha say one by civic forum one more to a say the capitation grand penny BSc official sheet so any abrofono one more to Pantine crate da menim eno na wo bo amane a watches aka to ne brona Ghana form ye nyina ye kosie ne ye koto bam by elections e wakwetia ye no wa poemantam na nka abato de bre no ene da de to ne say na nka ye hwenim say abato betimi akoso wonte wenche bia na so wo man Ghana pass abakwasem de ye to aba na say by elections ye popo no etimi kwaso pa no nyonko atwetuo no obi atwe sika ne nasefo no ene nsem ahu hia ne ensem fata wote ensem twerofo ya ye de adwuma ye de na nke asede pa ne se yasoma se yenkotie ne yemese ne nso yenkotie ne yebese no ene emfie wo mo hwe pa vigilantism ta kwaso honom enti amo my Ghana pa de bia da ne ye ka democracy Africa pa de egira brane no utim zo ene eya na abato ne by elections ni tinom enim etwitwire fom eno nam so mo manfo ahyase a wo kasa wo kire sem na ano ne yekoto abakra ba elections eno kura sem polling station dunkro 19 public ma north ne ye hu ipa besi ne kurare ye nse da ne ye ho enti wa mo kire se wo social media no so amanfo si ye ne yekoso ablekuma north enti ahwe ya na akwatia pa de ne de busuam ese wani sisi ye ka kire wo eno nti na ekuadi atodwa wo kire sai deck form wa mo kire se brimu de wa mo sre pam shani nsusia hodo bi ho mo mpese wo mo hwe na wade to mpanifo anim ne edi kan eni ekọ ediama Ghana Police Service mpanifo mo sem Ghana Police Service for ya IGP Christian Teteyuno woda no wo mo ani sopa adwumaden aguso wo ye titiri pa ne sem reran ketue ye ekọ so ablekuma north abato mpese aso yi se tutram se atutrasem ye ekọ so ya ensentwani wasum srata ha wakum se butu no maami kura won hye dan ne no ho sa na nso abeto dwa se nipa nwoche na Ghana Police Service mpeni for dia tudwa wo kire se yense timi aso wo mo pachi wo se we ne eye sapa na wo mahase a wo mo etwa na emom wo mo sra mo se wo mfa nhihye ya no wode pampin honom se ne be ya akwatia ba elections no yanti bibia yanti wo yo wa ya wo bia beto na ba wo kodi fiem yanti se so trobo bia sim yanti eti obi afa hodie som titiu ne nsantwerofo no won hwem enso obetimi aboye ho ban yiem afi political parties ni eniem wasi empenifo kukudam eni enintin ya woda ndisi amanyoko na no eni MPP amanyoko na no moso kura no muninsie nkantam enkyere Ghana for party supporters say abato na mo koto no mo pasumdwem ebre eguso aye boaboa se yekwa koto aba da na yeto aba no ewie yempase yebete se yete hwanom akwatia na afi ya base nkrofo supporters ya efi mantem dunsia wo my Ghana mu eno sakra de be ha adwenem na polling stations na ni kwanse yeso ni pepi na party foko gina hwanom eno so sakra de be ha adwene pa ne nyina eguso aye bohu dawro ye ka hwasem eye asumdwem afi centrofo ye de eni wa mo chese centrofo yenye dwumaden ensema ye beka enimu ensem fatan ye hwe se kwa bia so ye mfa nkoto montene so ya na ye ba elections ya wo bia pese ye kase won wodi ka te asem no won wodi ka bo amane nti na ni trinwi ahwade agina so na wo ka TV station radio station ade a wo hu ye asem a ye ntro asem anya no kure no wa ha nani na wo ka misinformation na sifo gina no wo se ye hwe se ye betimi atwa so na emum emudie ye kura ye dwumam ne ye hwem ase ye betimi ade aye adwuma afi civil society organization
organizations e my Ghana muso said dear partners modi mani coach we see am Santa Madacha by 40 for some ekwa senior by elections ne be see akom mokwa senior hihye ni nyina zitia no mo resem betimi edi so yiem comments ahudro bia ennimu ensem fata no muhunu ya ma monka tuntum enye tuntum a na afei ensentro photo nsafra wa keka nsem bi fact ne kura bi wo ho a wonte ye nia wo bi ase e na so watie bia de tudwa ye bompa ye sane be ya by elections anyame ya adom ebekosom e wa akwati abato empesua so no ebetimi aya asumdwe emu betimi ada honom perpera ye afimpo de isipie montene so kaso asemesi we ko benti na edi nkunim a enkobansa apoche betimi atwiniti woni pa ne nsahasiem eye Reverend Dr. Emmanuel Ansa wonom eye vice chairperson the Civic Forum Initiative kuno enti wei eye nsam ne afutu a wode ekwama Ghana fo nyina na Ghana for chese mpepi ne ya no wo mo to abasi ya wo mo hwe se ne be ya mpuntuo mapa betimi atwiniti ewo my Ghana ne choso ne ntwa asemu na wodi a wo kan nyina ne senka eto ne de ya gigi to na enhye dantete wo mo se eto ne ko mu tua na mpanifo akiro mu so eto na wutua no we ni ade koye na afi ye hu wo grounds se eto na mpanifo agigi ye no we ni ade koye anka se bi etua entete nanso to ne ye betua to ne be wie na wonhye de hunu se mpanifo so wo di to no se so se na to na adwuma be na wo di yom na mpepi ya na nipa wo kasa ye pempunto na asefo na wo tabo ni di pa eyo mampani ya wote so titiu ene se NDC abanti su se Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama ene omanfo ni hia nkuntabuo bi nyoma nheda nkoye pene ne blame no wo so mampani aboboa no ena so makane Director General the my Internal Audit Agency or some board member the my Center for Local Governance Advocacy Dr. Eric Odrosai wakasa kire Ghana for say ya wo concern ya wa sembia ne Eurezia eye mampani bibie ne mampani was it da biom enu ntina wo show my Ghana mra na ya to ye bo asem local government ne se nkronkoma memu no ya wo mpanifo ohoroma wo mo na hyehya ase wo mo na ehwe say de safo wo mo ne nete entini ekoso nyina no wo mo ni twom na bo ase na be ya empunto betimi akoso what the sansem we nyina akoto dwam ewo Public Financial Management Compliance League table jumedi e course wan kramantem Dr. Osai Kasa na wo kire sem wo hwe nkronkoma memu hyehye na ya wo unit committee for ho no wo say ya ne wo mo anati efie mu assembly members no kra de from baby honorable wey wo mo aso kra ye nim wo mo na DC ni MC for ohun wo mo ne ye nete enti form for no say bia gata mu asia wo koka kire mampani wa bankasie mu enu nti wontimi nya ni nyina enti na wapa DC mo koto abayi assembly member mwansa to abayi unit committee enti woni safo na ti wo mo na bibia concern bi se no wabo mama ne se bia ye nti we yase ye hia mpuntuo se na etimi aboa Dr. Osai to aso kire ne nsemu sei Public Financial Management League Table is a league table for local government. However, it is meaningless if a citizen does not hold the leadership accountable. I also indicated we should stop worrying the president. Local people must understand that for the purpose of local accountability, they should hold their unit committees, assembly members, and chief executive responsible by way of development and leave the president to concentrate on the weightier and bigger matters. I also indicated that we should focus on the substructures, the unit committees. Everybody is talking about the assembly member, but there is a unit committee member who is closer to the people, who is not well resourced. How are we going to resource these people? We should try as much as possible to resource the unit committees and deepen local level participation. Dr. Sayama Nancy one man was say ya na eba no nkronkuma memuo ene ho nsem kan ya kwesi broni kasa no what is mess shere na no kra dia wo ka me na na bi o te samra boy won tie ase da wo bi a wo fifra mantam won tie ase enti anu sa ne se oba fom se twi kasa na waka wa santemem wo kwa bi anzema na sefo na hanta se ya waka hanta kasa no kasa wo mo tie ase wo dia ye nkyerɛkyerɛ aigbe kasa no waka enkra kasa waka on kasa bi a nipa ne tie ase no wo de ye nkyerɛkyerɛ na eboa ma nipa ntimi tie ase enti wo ba besi gyina ye a wonim gyina ye kora wo ba besi ekoba ne se mpanifo ne hyɛbɔ no wantimi ani so na wo kobisa kosa wote asem na sem enti wo bisa ase a wonim ne wo bisa pote ensem o kai ni
Because you know do no na sebi a local government and brand policies no e wo broni kasa ma na se bro kasa mu do na antiase nti said local government need decentralization e be ye and kamra ni nyina no yemfa emra ye yankasa ye krom kasa mu se na be ya nipa betiase de bia bro for sam no ya adolfo. Ania Yokotie Kani, Director General Edema Internal Audit Agency was also a board member Edema Center for Local Governance Advocacy, Dr. Eric Odro Osai, 2024 Public Financial Management Compliance League Table, Jumedia course one Krano Kasaye. Now, no seen Executive Director Edema Center for Local Governance Advocacy, Gladys Gillian Tete, one also excellence and form. Say Ebano and Semia, Nientia, Womushia. Central for Adrian Jadanko so nye George said na hu hia na ka we Ghana for mu ntie o kwa mu ye no kukwam kakra bi na esi hono mu a enti was central for pa mama mani enko PFM compliance league table no na mama kromafo ehu performances of the assemblies because mama kromani hu say na yesika sem rana say government yesika sem assembly say yedi no kono assembly anya ade de mema kromafo no adwen akoso enti no say na yamamo report no umehwe areas na assemblies na anya no hwe be say accounting and reporting ya spending sika na ewie na say bra be bu hu konta no na akoya asem social procurement ni dia na ye ne tem enti no mama mani ko accounting and reporting no. Enti Executive Director Edema Center for Local Governance Advocacy Mame Gladys Gillian Tete Sansem way George say ena ebua no guso wutie adopa no nsia kase ebo peace 104.3 FM yede ni chemum ewonsem foforo emum. Executive Secretary Edema Importers and Exporters Association Samson Asakia Wingobet one was say gina ye bia Bank of Ghana mpanifo si no wote honum wa bone semsa wa sresa amfifre te woni so adania was say anhihye na beboa paama sika bone hu dwedi ampepi na ekoso wo my Ghana mu say bia wo kra nioma ba wo de nioma fi wo my Ghana mu ekopie mu amanfo amaso sika dollars ya amanfo kukuru bocho no wode ko wasi akwaba ne se ha adwene panti ade wo hye pressure ebeto Ghana city no asom wade sansam we gina to dwabra ne woni peace kase body nkomo en wasi nani age se Bank of Ghana penifo enhyehyɛ wade abase si ade akwantufo no wodi sika etukwan na bia eye kwesi broni de dollars bia 10,000 American chopable dollars no wode kwa e wose wodi kan ebo amane sem sika sei ene hye ho ya wode kom wase eba ne se beboa papa na ye won hyehyɛ wodo bi wo hɔ no manfo nhyɛ de ni so enti akwantro mu nsem visa fraud na sefom wo bi wo hɔ no ma wo tu kwan a sika wakukuru pa wade egu ne visa card so na afeso digital wallet so no kyerɛ se sika ne enye sika kuma eye sika bi a emu odu enu se wase wo kanfo e de ma ne members no ene betimi aboa na wani a wade physical cash wade ka won de wase Bank of Ghana hyehyɛ ne betimi aboa e ma sika boni hu dwadie yentimi so e wo mayi mu. Bank of Ghana realized that people take foreign in large sums of money, travel out of this country, pick musicians and take it out. And so they are just trying to say that we have the laws and then we are not going to implement our laws and to make sure that nobody tries to invade immigration or beat customs and then go out with lots of money. And so you can only carry within you $10,000 or its equivalent because that is accepted lawfully. But anything beyond that, you ought to declare. If you don't declare, then that means you are trying to commit money laundering. And so that is a crime that you are committing. The advice to business community is that if you are traveling out of the country to do business transactions, you can load your money into your Visa card. You can use any other digital wallet or from bank to bank. And when you get there, draw and then do your businesses. Even with that, you need to put in documentation to confirm that this amount of money you are withdrawing is to make for business purposes. I mean, you are go bet Miami so no pay say what shall she say no e de ntina BOG wa mo ye ne sa. Now, you are a commercial bank and you give huge sums of funds to somebody. The Bank of Ghana is there to ask you. You must go and explain. You must show evidence of documents. You must see the corresponding bank that you have sent those money. If you don't, the Bank of Ghana should revoke your license. Then the Bank of Ghana should also bite and let us see that, look, because of this bank has plotted, they have offloaded cash to somebody without any proper documentation. Business people that are looking for legitimate businesses are not getting and their container are being auctioned. The pride is that commercial banks are saying that they do not have forex. They go to Bank of Ghana, they are not having forex. They have no forex to sell. Yet they have forex to give allergies and
companies go and sell at a higher rate. So these are measures to make sure that nobody is allowed to just go and withdraw money without any documentation. And that is why I think this is robust. This is good for someone like me to support. It's a good thing. It's good for Mother Ghana. It's good to protect that. It's good also help legitimate business owners go and do their businesses. It's going to prevent money laundering. It's going to give us more funds available in the bank. Enti Church for Penny Dema Importers and Exporters Association Samson Asaki Awingo bet some way Nana Yaw ansa afram ena etro ye Emrasha Bejani ya wojina wadema adesiam wo baby ani ahwaso bekwai Honorable Bright Asamoah Brefo wono ekohia mpanifo kukudampa president wo sehwi ahwaso nananom atena konya oje ahoho ya ojebi otoso mienu na nia wo kanyina ne se nansentem se wodi wani kiremu wo na bato ampesia so anye Forestry Commission penifo wo sehwi Abodiabu any woman for nya papa patitiw any koko akuafo no wo ba usu se ya ene sika man ye de yi wani so ye timi simbirim wo se ya na afi akwa ya de bi ha adwene nti koko akuafo no sori a no wo kasante ade nti ene yankase ye tie kuro so ye tie man so na so de bia da no Forestry Commission edwumayefo sabe wo mu di ye mpabro atisei enam so mamrahye bedwani ebo amane a wo kyese ha adwene pa na wono wanti asiasa ade wei Forestry guard say de biada won betu ase koko akuafo bi so bia no na ye ndisi aban na teso na wotimu sa ade ne pa de wubudichi na bubom pa otimu sa mpa wotimu amanyo sembi pa na ta echesa se wo kan se ni pa wogina mu de ma MPP amanyo kwa ye MPP candidate no bra na ye to aba no ensem se ya na wo pani wo na ma wo bontoa na wode atodwam wase wo nyane ntie se mebunu yam wo mo abodiabo e kire se ne tie bia no wo mo ayehye se nyame ya adoma enche kura wo mo kope petrol e na afeso matches e de atokonom Forestry Commission office na e wo mpesua no so no wo mo koche jakese pa de atomo e na wose anu se wasre mebu no sem wo mo nko wo koma ento wo yem eno kura se ne esitie na anu odi ntino wo ba aposifo amane se ne be ya asomdue betimi atweniti sa kokotwa na ndis ba power ena yetwa no eyade a ewo political connection ye bontoa 2024 election omuto aba edema NDC no moto dema NDC na sebadwane omukoko ombetwa nsumi gina ho ni omu kasa ese ebi ensibio entimi asie no nyaade ebisi bane ampa se yeba ni 3 months kra eno mo starting twa no mene forestry director ene mpanyifo ehia e ka kire omo se saade we ni yempese ebisi bio ena ne mpire no so kosi ya bonkrofo aprepra wo musa eni nti ohwe video bima obehu se na obi shamata na obi pointe se hwe ono kura wanya ho hyebrefo atade nipa no yebo no papa enti wamanensi honma na wo kasa kire se ai Ghana de kwaye bretuo ne atie bia wose yehwem ese ebetimi aboho ban se ne be ya daache ekirema ebetimi enya so mfaso na ebremu de se kokoo no na mu twegu a 10 years to come ye be den e wo man say obi efuma na say o commit crime wo nso wo ye you know you don't commit the same crime and to be catch almost say eni kwan say omukodo forest no bio no kwasem ni ba bia ni anwa so be kwa forest na e wo ha ya moho ban a ye beti ye na forest ni ho ene de no kre na mbom no wo hwe ni omu kan MPP by 8 years yante saadi we bi kurada na bakosem say yakotwa afuo so na afuo no so wo hwe a ye be 8 years 7 years na ye ba mucha na kan o fa so omutimi dia obi afuo ho na o makotwa obi de na o madia atum as a selective you know we kire pa la necriness for the fact say politics na omoye na forestry guard no so information ayenya ne say omo so wo afuo no bi kura ye transfer obi anu aton ne de enti wei ayamrahye bedwani ya wogina ho de ma de hye wo bebia ni ahwaso bekwai yewra Bright Asamoah Brefo na no siye no na yewra Jesse New Love wono say we kuani a ya che ne hwe no kire se ye di na bridi abrada sika mapa edi twitwa no ese woni nsese ye ka kire na wonya ne tididim no se da bi nsentwerofo se mankase be ha adwene panti we ni mensem te bia me fe mu kwan a ye fa so hwe me pa no enie agro no se ahoden no emu oden tinie mu ya nse ba ko de sekan twa mensa timoja tumia na mayemre ye de me ba police station ye ba na police for nse da bi asemo ani enyan ene mo mfa ne nko government hospital en se de beto ha no admission mo de betumi nti
fuo no eye afuo a mato duro mato petrol maye pruning maye pollination ena mfidie sey a meye madom in fact mato liquid fertilizer about 60,000 na koko yi a aban hia na odi abu o ma na kwaje bosia no eno ene ye twagui na ne eminim se ye de asem to senedaya wo a officer anko yi ama no you go for enlistment se asem ye mpaja ne nimu ya first for nko ho no o ni order bia court order bia ena obi a ma won tumi MC ana MPB a ma won tumi bia enti openi Jesse New Love wanu yekuani a ye che no hwe ne pa aboduabo ye no wo bibia ni ahwa so bekwae awukuado West North Mantemu edansem we wode ebedan yem yada so agiremu Forestry Commission sensem na Dr. Hugh Clement Adokwe Brown ena wo ye pani kwankyerefo ya wada Forestry Commissioner no na wasisi an Ghana trenda ete wono ma yeguso a ye ka wasem na wutu amanfo fo se ye de asase abayentija suba ni bia na mu illegal mining galamsey ya kan wasam ache ya brepa na afeso wobi wo hono makwaye breto no wakwa enua na ehu hia no wakwa no wobu ato honom no wakwa akoton de ama amanfo na no ene wode atodwa ya wo kyerese wodi nsi akantam ensa ne yetie bia illegal mining galamsey no wobeboa na yetimi etuase na nhyehyɛ na waye no kura de edroso na emom sentwerefo yenya kape won betintino bonse new workings no wo show new workings e de kire nti we de won kan to montene so nanso wo bo Ghana fo nyina amanye sem Forestry Commission edwumekuo no wo na wo ntonko won be koso aye dwumaden pa wase wom abonse na woni aye adwuma technical staff e wo Forestry Commission say ne afre bi ya tete wo senia timber dwumadie wo hwe timber no motuom ntin no ne nasefo senia kwaye bretuo no beto obu ase etimi abɔ ho ban afi ye wi a ne ama abodi krata eno san sa abodi krata no mfa nkoto awewem enkohwe nsiesie wodam na emu mabekire omanfo sem eba no kwaye bretuo paase ye bɔ ho ban dia waje mu ntintin mai pa Dr. Hugh Brown wade sansem we nyina to dwa Brown Forestry Commission Training Center matriculation jumedi atoso mienu wade ehyehyɛ so wade nsɛmpi na ka we ho 2 years ago, we developed this program in collaboration with UNE to help train frontline technical staff for the Forestry Commission. These are staff who normally carry out forest operations, measure trees, issue certificates, and then also for the wildlife wardens, and then also timber inspectors. So we are really happy that we have been able to matriculate the second set of students. Last year we matriculated 67 and today we have matriculated 81. It's our hope that by October the first batch will graduate, and then they will quickly be absorbed into the system to help fill the gaps that have been created. I mentioned that we have rapid response teams, we have forest guards. The forest guards are led by the technical staff, so they will coordinate efforts to protect our forests. Eni ekote peni kwankyerefo ya wada Forestry Commissioner no Dr. Hugh Clement Adokwe Brown na anusi na Director Forestry Commission Training Center Mrs. Roslyn Fosua Ajay wakasa say Forestry Commission send e munim ye dwuma no Ghana pa ye nyina ye na constitution ma ye ho mra say ye mo ho ban na saa e bambo no we be kasa ye in different stages ye won office ye so we say ye on the ground West and Galamsey, AD, Yaya, any passes your more, you preparation in omo no abo and this is also your boy when you more men on the ground. In the area certificate program in natural resources management, yeah, they are see a bit training mebu more thing. Betting abo fire no buy and I started programming 2 years in and then second batch you matriculate 81 students and 5 and above last year and 67 now in Jumo Mushing, Omuhia certain equipment and tools. Omuhia so on fields. Director of Forestry Commission Training Center Mrs. Roslyn Fosua J. Samson Kwame Nyameche Natural Sansem we ede ebesum ye. Amane boy yensa kan se wo my Ghana ede nensa she aid memoir wone European Union amai na wachira se Forest Law Enforcement Governance and Trade dwumedie no senya nyame ayadom October bosme ne de toso enwotwe wa film wo my Ghana tumi krata yensa kan ye dia ye be hya se ye de ye dwuma nti ebeboa ene eguso a
ye ka ho asem akire ye na kire se wo hwa Africa man ni nyina de o my Ghana your man your toso mienu a sa flag dwumedie ne ye de yensa akwhya asem na ye nhyehyɛ ma pa ye hwɛ nim se ne tie bia no titiw ene kwaye mu amemu na afeso emrabata ye da honom emfihya be se dunsia dwumedie yase woni pa wode ne nsa akwhya asem ye wo soafo ye a wo hwɛ man ye nsa se ene fom agudie ho sam so ye wura imano ama kofibu a wo kire se amemu papa ne nhyehyɛ papa no wo my Ghana ye bedi samra no so na aboa ye dwumedie bia Parliament idea to the flatlands as the call the whole Africa. Ghana is the first country that will go through this process. Ebe Buama Ghanaian timber business actually export illegal timber to the European market. We are very important achievement for Ghana. October 8th, the year I read the dictionary, the customs are October 8th, you say timber free Ghana call. And ye kotie ye waswafo ye washansa sene for megudie wonsam so Imano ama Kofi Buana no see ye and Ambassador Razali wano so kasa kire so my Ghana sa dwumedie kese we ye de ensa hyase emfaso ebenyando so po se tie ni se kutu se bam wa man betepa. Number one benefit is access to a market of 450 million citizens and consumers. The second benefit is when your timber and products are certified with a specific traceability and sustainable management, they have higher value. The third direct benefit is job creation. And I think job creation in Ghana is a key priority because Ghana will hold a specific edge in terms of timber produced and exported. This will attract investment and attract ability to create jobs. So it's only a win. Ambassador Razali Nensem no sansan we Naomi Obenewa enetro ede esomye ye twa hu sima ye ba ye be kwa kotie amano nsem sa so ena EPL no san ene sitie ene Dofo a menu ho agro na say die waduane ne da no ayesronko ane omura ohinere spices abefi aduane de ayesronko ohinere chicken seasoning so wototo wo che ana wo ye akokọ nam ho bibia fakakra som froye no ohinere stew seasoning no be manageta jollof no ohinere jollof seasoning ma no hwam ni odew mu odew fried rice no kra die ohinere fried rice seasoning e ma me fredwa frede aponchin kakra no me de ohinere go seasoning na ye asam na se mira ohinere seasoning powder ya woni beef shrimp noodles any de kekeka anunsu ede aduane ne hwam ne den ubedi adibio enti obapa ohinere spices abama yen aduane no aye dede efise ni die ne nso aye dede ohinere spices edeye e wo dwa hodro mu eto phone for 020 780 5398 and 0244 525908 FDA agi edwadien kratoi atum. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knob. Yes, I'm a minion akwa bebium afia menone kasiebo enim. Akwenhye bia no odin esi subonto adane ema nipa be se eduosia enkron 69 de yetim keja wo matina nanom ewonse dom ema afoforo dodo na de ye pe wo mu a ye hunu wo mo ye du amanfo so ane yakai ya nom adihye ya ye kase wo nyina ase Europe aman so ene wo mo petu kwan akonti wo hwa subonto no na efi Gambia ye de ni ekiremu ewo Europe aman bi so na Mauritania nsuo no so na watwi mu na mpenifo kire se edu ye no na wo manfo passenger fo na wo mo te subonto no mu no wo mu sa se wo mu hu nkania ewo wo manim ti na wo bia apre no ho wo bia pen in terms se ne ye hu nkania die na ye se aro echichira bem ye du kroso enti subonto ne fa ene nipa be se 160 a wo mu timu no wo mu nyina akogina afa se wo mu penentem na afem
wɔn akɔ asase ne so na no ɛna mpanifo yam wɔn Mauritania ɛde ato dwa wɔkyerɛ sɛ enipa a wɔn firi mu ebi fi Senegal na ebi so kura efi Gambia man no emu na saa akwanhyia dindin se ɛyɛ brada enwumere ɛna afeso ukua da nopa ɛna esiye bra no wɔn hu sɛ yabɛn kuro kɛseɛ ɛne wɔsi nyinaa yɛ ne ntam wɔ Mauritania man no yɛyɛ duru ho pɛ American tenta wɔn die ntim na afi asɛso bonto ne fa no bi eduro no wait ne akɔsoro papa pantim ɛda ne bunkam fa so a enipa aduosia nkron de yɛtim kagya wɔn eti nananom ɛwɔ nsiadom Mohammed Abdallah wɔno ɛyɛ Coast Guard ɛwɔ Mauritania man no emu wakyerɛkyerɛm sɛ ɛyɛ akwanhyia bi a ano ɔden yɛ abesinɛ afoforo na yira emu no kura ne nyade a yɛtimi ehunu nanso wɔhyɛ bɔ sɛ ne yɛtie bia no wɔn bɛkɔ so etimi ahwehwɛ wɔn nyinaa na afɛ sɛ ne ebesi akora wɔn no abamu mpanifo ɛna betimi akyerɛ afɛ bɔɔl bɔ yɛbɛhyɛ aseɛ ɛfi English Premier League EPL no ɛnɛ yɛnhwɛ matches ahodoɔ hɔ no mo Miami team the Blues baako no size say ye mekuo say ye den ye gina ye naso ye yakase ye bebo no ne ye bebo ye boso a ye behye enye Man U for ene EPL ne say ene City Chelsea ene Fulham ena Asia ene Man United omo de efunufo no isi akra de nkoyo nti kwabra ma afo kafra bebia wo bia kafra se mufo na na ya kese kafra Man United ene Burnley for ene Asia nem Sunderland na afi so Brentford ebeshia ene Tottenham Hotspur na afi Bournemouth ebeshia ene Wolves ene Everton Asia Leeds United na afi Newcastle beshia ene EPL ene matches e honom enenom Spanish La Liga so enra Elche ena afi so Levante ena Asia yem na Elche mrantie no kire sampa wom okrom wom kase ye besha na ye beshe Wamoche Levante mrantie no eto atena mienu ya kire se Levante fo ntimi ansimu adabraka na akwakoye ni sutie eni awreho nkwa yiye owo na ma we de atena to pa na be mu a wo ntimi anya ho hwem Valencia na afeso Getafe Asia enrada na Getafe mrantie na bua mo pa enrade wo hwe se na esi ko na wo mo bobo na nso board ya wo bo a ni aye hwehwe nyina de tie watwemu ane se go wo hye go de ana chese wo gina naso Valencia mrantie no eto atena miensa baako mienu miensa ekome enyo miensa de chise mikobisai opoku no wode beka hom ana ete na ebe ete ti ete ho Valencia ne Getafe Valencia for miensa Getafe entimi anhye baako kra ena ene matches ahodo honom eye Deportivo Alaves for any Atletico Madrid ena Asia Real Oviedo ena afeso Real Sociedad ebeshia ne Girona ena Sevilla for ena Asia ene Real Madrid ene Real anyway wa mo we amamium ene waka Real Madrid ena afeso Real Mallorca for ena ene wombeshia bebia we de mesi dat ni yi de mebucha no kra ma okra opoku wa eni nyina Serie Vimde enti ebusia EPL sene ebesi akosom Spanish La Liga enra ena afeso ene matches ahodo honom no ena yedi asom kase bonom ahasei ena yedi AC ma yemfa sedam ema this way chocolate drink anope de nya behia yensuohie emofra ne de ya na edu awia na yempe ade a sugar wom to unye bia timi sere ne kakra bia na ade ahye fridge mu na ade duawa ade awom to be on say eye blogger na eye dedede na nkwada na idi ne say ice cream anopa no weda ne say ne mu anyu ntino obehia ensuohiem this way chocolate drink ne ya wo hia ene ensuohiem wo sika no wode kura dia best point savings and loans enonom te say ya no mfo de bia eye ne echuwe de ye ntesa ye de nde okura sika na nsi ho a wonya na edosom special license so abujun so ede tokro bi mu pa ne to ye boasem UV ozonation kwaso ya dane mu kamanti emu kroje Isaac opoku hem si ya na afi jojo se so hwemem munti bi da eye tokro bi amena bi mu ena nsuo ne nam na afi ye de afa
UV ozonation na afiye yi fi bi every mu to no ma ekoyo anobedi a meje so ani ohene wa kase buahene yada mu nyina se menhia dan koisa de obokra ta